Well, welcome to the Lower East Side, and it's a great neighborhood. We love it. We live in it. It's got a great mix of culture here. We have our ethnic indigenous cultures. We have the Bohemian culture, the arts, and the writers, and the poets, and the musicians. Not to forget the musicians, and we have a good mix of the academic network of institutions like NYU and the New School and so forth. Um, it's a great neighborhood, but under a lot of real estate pressures, which is fastly changing the landscape, the demographics of the neighborhood. We are losing the low and moderate income people who have lived there for a very long time. GOLES was founded in 1977. It's a community-based organization that's committed to fight for the low and moderate income tenants of the neighborhood who are under a lot of real estate pressure to move out of their apartments. That's the mission of GOLES, to make sure that all development that takes place in the neighborhood is suited for the long-term residents who've lived here, and it doesn't happen at their expense. Well, 444 East 13th Street is a real success story because the tenants at the beginning of the process were under severe harassment from the landlord. You name it, verbal assaults, demands to leave their apartments immediately, threats of deportation and so forth. They were coming at them very aggressively. The landlord was claiming that the tenants were all going to be investigated for prostitution, drug trafficking, and mafia activity, and they made very clear that those tenants who were not documented, meaning residents or citizens, would be deported or disappeared. Pues tocaban la puerta como a las 11 de la noche, 12, solamente para molestarnos y decirnos que pues si no teníamos papeles nos iban a desalojar y que nos mandaban a la policía también a veces para ver si no, buscaban que si no teníamos récord criminal. Y decían que nosotros veníamos droga, prostitución y todas esas cosas, pues, realmente sí afecta muchísimo. Sí. Mandaron una persona a que trataran de convencernos de salirnos de aquí, del departamento, porque nos ofrecieron una cierta cantidad de dinero para que nos saliéramos. Nosotros dijimos que no nos queríamos salir porque pues, ya teníamos tantos años de estar viviendo aquí y pues no era fácil, o sea, salirse de un día para otro, o sea, no, pero que ustedes van a tener muchos problemas aquí, que van a arreglar el edificio de al lado, van a tener muchos problemas, que aquí se van a arreglar mucho a los otros departamentos y ustedes no van a tener agua, no van a tener eso, y pues no nos salimos. Bueno, yo sí tuve, mi hijo el mayor conoció al dueño, tiene de 24 a 25 años. Él es jovencito, él es muy repugnante, como él tiene dinero, o él quiere comprar. Pero a mi hijo, ese día que habló con él, un día antes de la corte, le dijo que él no sabía lo que su agencia estaba haciendo con las compras, pero que él estaba dispuesto a ayudarnos a nosotros. Y incluso le dio tarjetas personales de él, que las distribuyera con los vecinos y que les dijera que él estaba a la orden de nosotros. ¿Cuál es mentira? Porque él no ha venido a hacer nada. So one of the problems you have when you have construction is their vermin kind of like just go crazy.
and they had actually promised the tenants that if they stayed, they would be infested, and they were. There were attempts to lock people out. We have some of that verified through tape recordings where the landlord's relocation specialist talks about how they're locking out, or they have locked out a family. So we're talking about, failing to provide services, including heat, hot water, and gas during a cold month. Tenants were, many of them, there was a tenant who was pregnant, tenants who have young children, and they're senior citizens. So vulnerable populations exposed to all kinds of bad condition. Mi calidad de vida viviendo en este apartamento. Pues, para mí, la calidad de vida, pues, Es mala, es mala, pero él siempre arregla. sí, porque yo nunca molesté al otro dueño para hacer alguna reparación acá. Yo pintaba y todo lo que se necesitaba acá. Solamente que fue una reparación un poco grande, se molestaba al otro señor, pero pues nunca tuve un problema con el otro señor. Mi calidad de vida, pues, es mal. Por ejemplo, no teníamos calentador, mucho frío. La electricidad hacía mucho corto. Los baños es muy malo. Bueno, de hecho, la dueña donde yo trabajo, ella me fue que su esposo de ella también tuvo un caso similar en los años atrás, también acerca de la vivienda. Entonces, por medio de ella, me mandó GOLES, que yo pidiera apoyo, pidiera información con ellos. Y te puedo repetir que estoy muy agradecido con ellos, porque por ellos estamos luchando también para que nos respeten los derechos del inquilino y que pues todo esto salga a la luz de cómo es el acoso de las personas que compran las viviendas, ¿no?, con renta controlada. Bueno, nosotros, GOLES ha colaborado con nosotros brindándonos ayuda ahorita con la situación del edificio y todo eso, y también nosotros colaboramos con ellos cuando ellos tienen algún tipo de marcha, de protesta. Hemos ido con ellos. Meetings y todo eso, hemos ido con ellos. Sí. We have a tenant association in a particular building, but when we deal with mega landlords who own a huge portfolio of buildings in the neighborhood, you might own 30, 40, 50, 60 buildings. So we bring together all these various associations in the buildings that the landlord owns and into a strategic alliance called a coalition of buildings, like the Stop Croman Coalition is one example, Croman being one of these predatory landlords, or the Stop Toledano Coalition, another predatory landlord. So these are the coalitions that are formed to fight more effectively. And then we have a neighborhood association that brings all of these coalitions together, not only to fight the landlords, but also to fight for changes in the laws that have big holes and loopholes in them. The rent protection laws in Albany or at the city council level in New York City, to strengthen the laws that protect tenants.